Fala galera do YouTube, voltamos agora com Assassin's Creed 3, um novo gameplay aí que nós vamos apresentar. Na verdade não é novo, né, que esse jogo já faz alguns anos, mas vamos aí dar uma olhada na apresentação do jogo. Sometimes both, but we never took them seriously. Maybe we should have. But I'm getting ahead of myself. Better to start at the beginning, with the abduction of Desmond Miles, my son. This boy had no ambition, no direction, no plans for the future. What he did have was a heritage, one he chose to deny. It nearly cost him his life. He was captured and imprisoned. Those who took him believed he could help them find something. The apple. One of several artifacts we call pieces of Eden. Bits of ancient technology scattered across the globe. Some hidden, some found, all of them dangerous. Most are held by a single group, the same group that now had Desmond. You know them as Abstergo Industries. We know them as the Templars, as the enemy. We've been fighting them for thousands of years, even longer if you believe the stories of their origins. I do. After all, I've seen the truth. That's the beauty and the horror of the Animus. A device that allows us to enter and experience the lives of our ancestors. It holds the power to change everything, to show us history the way it really happened. Up until its creation, to the victor went the spoils, went the truth. We're trying to fix that, to free minds and bodies both. But there's only so much that we can do, and the Templars have the upper hand these days. But something larger than the Assassins and Templars is approaching, bigger than all of us. And if we can't find a way to stop it, these next few weeks will probably be our last. Everyone's last. In the end, it all comes down to him. To Desmond. Through the Animus, he discovered his heritage, explored the lives of his ancestors, and uncovered their secrets. When that was done, he trained. He used another ancestor to provide decades of experience in the span of a few days. It worked. We think. We hope. Soon we'll know. That ominous date fast approaches, December 21st, 2012. None of us knows what it'll bring, only that this is where they want us to be, when it does. They've been guiding us in their own fractured, frustrating way. These voices from the first civilization, the ones who came before, a precursor race of immense power and uncertain motives. They're the ones who made the pieces of Eden. This is where they've led him, and through him, us. He stands at the entrance to this long-lost place, armed with the knowledge of Altair and the abilities of Ezio. He holds in his hands the apple of Eden, and we stand at his side, ready to support him however we can. His name is Desmond Miles, and he has brought us to the end. Show de bola, né? Vocês puderam ver a introdução do vídeo, do jogo. E nosso personagem é o Desmond Miles. Ele descende de uma linhagem de um clã de assassinos que tem a missão de deter os templários que querem criar uma nova ordem mundial. We're here. Vocês viram que ele tem um dispositivo chamado de a maçã. Com esse dispositivo ele pode viajar entre o tempo e como se fosse um ancestral dele, viver tudo que o ancestral dele viveu e com isso ir pegando as informações, as pistas para poder ir cumprindo as missões.
Eu nunca joguei nenhum Assassin's Creed, então tudo é novidade para mim. Só dei uma lida no Wikipedia, que fala um pouco da história do jogo. E esse vídeo também, essa introdução do jogo também fala um pouco, né, sobre a história. O que se passa, qual a função do personagem. In another moment, down went Alice after it, never once considering how in the world she was to get out again. Lembra um pouco Indiana Jones, Tomb Raider. I think we're here. Tudo muito misterioso. A gente não sabe o que a gente vai encontrar aqui. Mais uma vez eu quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal, dando seus likes, compartilhando. Retribuo a todos. Todos os que se inscrevem eu retribuo. Faço uma visita lá no canal, dou um like. É assim que a gente cresce, então vamos nos ajudar. Mais uma chave, vai abrir aí algum portal, sei lá. Esse jogo também ele se mistura com história, ficção com história. Nesse Assassin's Creed 3 a gente vai aos Estados Unidos na época da colonização. Então ele mistura ficção com história. Desmond? Do you hear us? Yeah. What happened? The temple triggered a bleeding effect. You collapsed and entered into a fugue state. So naturally you dropped me into the Animus instead of, I don't know. Isso é a tecnologia daquela maçã, aquele dispositivo. You weren't in any danger. Besides, the temple appeared to be Uma communicating with espécie aí de you, and I didn't inteligência want to risk severing the artificial. connection. At least not until we knew what it wanted. Right. Of course. Son, No, it's fine. I get it. And I know what I'm looking for, by the way. It's a key. Ele já sabe qual é a missão dele, é achar uma chave. Não se sabe pra quê, mas ele sabe que a missão dele é achar uma chave. Juno, Dad. She's talking to me. Okay, Desmond. While you were,
visiting Constantinople, we picked up a software update for the Animus. I'd like to run a couple of quick Agora ele vai tests passar to por make sure there aren't any major issues. treinamento. All right. What do you need me to do? We'll start simple. Walk to the marker over there. Só seguir esse ponto verde. Esse ponto verde ele vai guiar a gente durante esse jogo. Vai ser a nossa bússola. E ele vai passando pelos obstáculos, escalando. Okay, Desmond. Let's practice climbing on these objects. Ele vai precisar disso durante o jogo. A gente vai precisar. Técnicas de Lepacu. Free run your way through this little obstacle course. That's a constraint. These are optional objectives that raise your synchronization rate. All right, Desmond. Follow Agora the ele vai on-screen aprender a instructions. surpreender o Kill the inimigo two Templars. matando de forma sorrateira, sem chamar atenção. All you have to do here is jump the gap. Tá parecendo um Homem-Aranha. Morri. Morri de novo, que burro. Agora foi. Synchronization levels look good Já now. fizemos o Should nosso be able to build the treinamento. world. Time to find out what the Agora temple ele já wants está from como o ancestral dele, inglês. O cenário está sendo construído aí. É nosso curso de atualização. Está feito. Sir, everything all right, sir? Yes, fine. I'm just preoccupied, that's all. Don't forget your invitation. Master Birch will be meeting you inside. Thank you. Where shall I retrieve you once you're done? Front of the Opera House. And be quick about it. Don't expect to be here long. Vamos à I'll bring her ópera. round at once. Invitation, please. Shall I take your coat, sir?
O cara ficou bolado, nem o casaco ele não quis deixar. Ladies and gentlemen, you are requested to kindly find your seats. Sempre seguindo o ponto verde. This way, please. Procurar um lugar para nos acomodarmos. My apologies. My apologies. Evening, Hatham. Reginald? I can't tell you how happy I was to hear they'd mounted this revival. Gay's best work by far. Have you seen it before? Once. My father brought me here as a child. Though I remember little of it. I don't suppose tonight will afford me the luxury of a proper viewing either. No, I'm afraid it won't. On to business then. Do you see him? Tecla V para acionar a visão de águia. E aí, para poder dar o zoom, você tem que movimentar as teclas de direção. E ele vai dar o zoom. Agora aí, nosso alvo. He's seated in one of the boxes above. The stairs are watched. We'll need to find another way up. I already have. É por ali que a gente tem que ir, aquela escada. A thousand pardons. So sorry. É de forma discreta, agora ele tem que entrar aí, subir essa escada. Ele só está entretido com o espetáculo. Agora nós vamos usar o que nós fizemos no treinamento, sempre seguindo o ponto verde. Ninguém está prestando atenção nele, ninguém está notando a presença dele, e vai avançando. A gente tem que entrar aqui. Aquela porta. Tem que abrir essa porta. E é só ficar movimentando o mouse, esquerda e direita. Depois para cima e para baixo. Ter um pouco de paciência para poder fazer isso aqui. Pronto, conseguimos.
Opa. Sempre seguindo o ponto verde. E agora? A gente tem que pular aqui do lado direito. Pra frente ele não tá indo. Aqui também não. Não tá dando. Não é desse lado. Aí. O cara deve estar aí. Aí. Olha ele aí. Chegou a hora. Haytham, you should have come to me. We would have found another way. Yes, but then you would have known. For what it's worth, I'm sorry. As am I. É agora. Pegou o que ele queria. Bico calado, hein, moleque. Agora vamos embora daqui. Olha só. Vou sair daqui logo. Já acharam já o morto. Any weapons? A man was killed in the upper balcony. Oh my! Nothing. We must keep looking. He must be in here somewhere. I beg your pardon. Please. Let us through. Sai da frente, sai da frente. Sai da frente. Estragou a ópera. Sai da frente. Peace, friends. There is no danger. Move. Move. Imbecile. Where are you? I need to get out. You both together. Get down here. You stand down there. Very well. Find anyone, give a shout. Tranquilo, conseguimos sair.
And how was the opera? Rather dull, truth be told. Shall we be off then? Aye. To Fleet and Bride. By your command. Fascinating. Gentlemen, I hold in my hand a key. And if this book is to be believed, it will open the doors of a storehouse built by those who came before. Ah, yes. Those who ruled, reigned, and vanished from the world. Do we know what it is that will be held within? It could contain certain knowledge. Perhaps a weapon, or something as yet unknown, unfathomable in its construction and purpose. It could be any of these things, or none of them. They are still an enigma, these precursors. But of one thing I am certain. Whatever waits behind those doors shall prove a great boon to us all. Or our enemies, should they find it first. They won't. You've seen to that. I assume you know where this storehouse is? Ah, Mr. Harrison. Gentlemen, How fare your calculations? I believe the site lies somewhere within this region. That's a lot of ground to cover. My apologies. Were that I could be more accurate. That's all right. It suffices for a start. And that is why we've called you here, Master Kenway. We'd like for you to travel to America, locate the store. Nossa próxima missão é aos Estados Unidos. I'm yours to command, although a job of this magnitude will require more than just myself. Of course. Upon this paper are the names of 5 men sympathetic to our cause. Each is also uniquely suited to aid you in your endeavor. With them at your side, you will want for nothing. Well, then I'd best be on my É way. isso aí, galera. Estamos terminando aí a primeira parte do Assassin's Creed 3. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscrevam no canal, deem um like que eu vou retribuir com certeza, tá ok? Grande abraço aí a vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, pessoal!